Чутно? 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 Угу. Га-га, о-ля-ля. Ля-ля-лім-лям. Доброго вечора, ми з України. Так. Something troubling ahead. Be on your guard. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора. Доброго вечора, ми з України. Не поняв? Я вчора тут був, осуждаю. Я вчора був тут. Ревеліо, ёпти. Чого нам накинуло? Тут сохранявся не тут, а кинуло мене сюди. Доброго вечора, ми з України. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Найдите способ пробраться через баррикады. Я не буду довго тратити время, я просто загуглю. Бо я вчора думав і сьогодні думав. І що-то... Найдите. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Так, не я такий тупий, це вже радує. Seems odd. There's something here by the altar. Предлагаю, Leave no stone unturned. дверь можно разместить здесь. Как? Что? Вообще, по сути, здесь довольно-таки обширные катакомбы. Эту дверь и снова попадаем Так. в похожий зал. Вот этих черепушек, костей. Определенное количество, чтобы получилась рамка. Вот. Чувак приходить в ігру, у нього дохерища онлайн була. Нормас.
Так. Вот тут немножко посложнее, конечно. Может быть, с первого взгляда и не заметить. В общем-то, вот на стенах нарисованы символы. Это, в общем-то, дверь. Да ладно. И чтобы ее открыть, как вы видите, за ней лежат кости. Нам необходимо сначала запомнить символы. Соответственно, сначала дергаем вот за этот. Потом находим... А, все понял, дядя, можно даже не базарить. Домой, блин, ни слова больше, ёпты, пацаны. Чесно, до цього не додумався, тому що в мене IQ мало. Де ця діч? You are head and shoulders above these bones. Nicely done. А я вже не можу, да, відкрити? Осуждаю. Бредятина. Чесно скажу, що бред. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Домой, дяденька, ты чё так базаришь? For a moment there I thought that could never end. Ну и, если честно, в самому было бы тяжело с ним справиться. Якщо честно. Revelio. Incendio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold Це не тупик, не Don't give тупий. up yet. Revelio. Якби це був би тупик, би, то... Sebastian, the relic. Look, Реліквія, смотри. Could it be? the note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it.
What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Подожди. А це хто? Ominous. Ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Заробив месиво? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. От, блін, тут я не знаю, що робити. Хорошо, давай поговоримо з Себастьяном. Я не можу встати на твою сторону, Себастьян прав. Я не знаю просто, як це відображиться все на цьому, поняли? Відобразиться, як це все відображиться на ігрі. Я без поняття починаю. Ну давай, ёпта. Що ще взяти? Давай я буду на стороні Sebastian's Себастьяна. right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperial? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Я правий. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperial! Фігати Step aside, Джекі Чана. Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. В кінці катакомби. Did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous. Sorry. Sebastian, we have to go. Це тупік, подожди. Подожди, як то вибратися? Тут щоб знати, як би вибратися. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Accio! Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial Не on someone работает, я without понял. their knowledge and casting it with permission.
I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Repulsor. Descendo. Confringo. we've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. Блін, я неправильно йду. Fuck you. Fucking shit. Accio. I need to find a safe way across. Де мені взяти черепки ці? Incendio. Accio. Revelio. Accio. Як їх розбить? Confringo. Defendo. Expelliarmus. Bombarda. Як їх розбить? Що за херня? Accio. Repulsor. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Я не розумію, як їх забрати. Они абсолютно бесполезные. Кто смотрел это видео, остальное это в принципе не важно. Всем спасибо, кто смотрел это. Я не розумію, як забрати ці. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, а чого воно не... Це баг якийсь чи що? Repulsor. Accio. Incendio. Leviosa. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. То чого вони не получали?
Ты давай, не тормози, сникерсни. Беги давай. Время. Я не розумію, пацани, я... Нікого немає, господи, що я... Про що я говорю? З ким я говорю? Може є якийсь другий ход? Давай сюди підемо, окей. Ну і за мною йде, це вже радує. А, лол, я понял, мене сюди було йти. Мене було сюди вийти. От бачив, сам собі зробив геморрой. Мене було просто сюди вийти і все, і не парить мозг. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. А ми не можемо Cat що-то? came just as we did. Почему? He'll be alright, Sebastian. А куда нам надо? А, треба пішкаря пройтись, я понял. Та, треба тупо пішки пройтись. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Ми зараз помогли Себастьяну, капець як помогли. No, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Смок тут закинув. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Revelio. I won't rest. That was meant for me. Chill spells glance off of me. Got it! You'll not win here. Double treat. We'll make you. Єма. Stop provoking them! Expelliarmus. Bombarda. Yes, keep it back! Keep out the way! Yes, truly! Got him! Привет. Привет.
Це Анна ця, да? Аня ця? Нифига не мощный. Осуждаю. Boy, what have you done? В смысле, что наробив спас її? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. У нього вибору другого не було, її побили, алло. Ти дурак? What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. Давай, встретимся I'll в head back to Хогвартсі. Hogwarts. Revelio. What was he thinking? Так, давай з ним. Me, Mr. Sallow. Що пише What містер? Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster. Ах ти крисич. Якийсь кончений. Мій вибір спасти її не було, а він... Він такий, типу, такий правильно, що шагать хочеться, камон. А якщо б її вбили, що потім би ти робив би? Що б ти потім би говорив би? Чепуха. Revelio. Ох і чепуха. Якщо б зараз би її вальнули, що ми потім би робили? Така діч. Дичевня, блин. Ты же сказал, что 18:0, господи. Сколько можно задавать одни дебильные вопросы? Меня так все раздражает. Ну сколько можно пытать, пацаны, одно и то же каждый день, когда стрим. Колокольчик в студию и не задавайте одни и те же вопросы на стрим плюс-минус в одно и то же время. Когда нема стрима, я говорю, зачем задавать одно и то же, ну раздражая. Раздражая. Одно и то же, пацаны, ну одно и то же, вы каждый день одно и то же. А когда стрим? А коли стрим? А стрим буде? А що, стрім був? Ну скільки можна вже? Ну ще мало, не що... Я розумію, коли там заходять новачки, вони питають. Согласен. No problem, як то кажуть. Ну коли ви питаєте, це вже якось, ну блін. Задавати одно і то же кожен день, ви серйозно? Ну бесить уже. Ну чи маленький ото? Одно і то же задають кожен день одні ті самі питання. А коли стрім? А коли стрім? А стрім буде? А що стрім був вже, да? І так далі. Ну скільки там можна, пацани, та, а? Ну бісять уже ж. Одно і то же кожний день, кожний кончений день я зачую одні ті самі питання. А стрім буде? А що стрім вже був?
Ну скільки можна вже? Ну ще маленькі, блін. Наче маленькі, блін. Майже півгода заходить нам, блін, на стрім, а потім задавати такі дебільні питання, блін. Коли стрім? А стрім буде? Ні, звісно, не буде. Ну скільки можна вже, блін. Вам самим, ну, вам нормально задавати такі питання? Тупіші просто. Тупіші. Бесить уже. Моя нервна система не розчитана на такі питання. Я розумію, коли це новачки задають, согласен. Ну коли чуваки, які полгода сидять на стрімах, задають питання, блін, кожен день, блін, коли йому захотілося, блін. Значить, ти не знаєш, коли стріми в мене. Чи я стрімлю кожен день по-разному. Скільки можна вже. Фух. Зачем сейчас задавати такі вопроси, якщо ви на стрімах не сидите? То коли стрім задають, або, а що вечором буде? Пацани, ну блін. Куди я знаю, що буде вечором? Куди я знаю, що буде вечором? Що буде? Є такі люди, які питають і заходять, є такі люди, які питають і не заходять. Це ще мене ще більше вбиває. Міша хоч як питає, то він хоч і заходить на стріми. І такі якісь питали, а потім... О, хорошо, зайду і не приходять. Балаболи. У мене дуже дохіра на стрімі балаболів. Це я вже поняв давним. Дуже багато. Уви. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. Lodgok is... Of course. Одно і то же, кожний божий день. Та скільки ж там можна вже, пацани? Ну, наче маленькі діти, йопте, отвечаю. Наче перший раз, блін. Взрослі люди, а такі вопроси задають, блін. То нема на стрімах, блін, то задаєте вопроси, коли стрім. То ви якось определіться вже, що вам треба. То стрім чи не стрім. То місяцями не заходите, то, блін, заходите і задаєте одні ті ж питання кожен день. Скільки ж можна, йопте. Одно і то ж, блін. Кожен день, блін, одне і те задає. Одні ті ж питання чую. Бісить уже. Мене ж нервна система, блін, не розчитана на такі питання. Прекрасно це знаєте, но ви все одно мене починаєте роздражати. Своєю тупостю, пацани. Що в мене з мітлою случилося? У мене мітла стала старою, не новою. Ладно, похер, потом пофіксю.
Якби я так би говорив би, повірте, ви б до мене не заходили на стрім би. Якби я вам говорив би те, що ви говорите, а на ділі ніхерна. Якби я кожному так говорив би, припоминав би те, що він мені говорив, камон, ви вже всі б від мене повтікали. Тому що для вас це неприємлемо, як то кажуть. Розумієте? Якби я вспоминав би кожен те, що мені хтось щось говорив, то я привів, в мене було б 0 онлайна. Off on another adventure, are we? Там якась шахта, нахер вона мені сралася, мені поки не до цього. Я ж мовчу, я ж нічого не говорю, а знаєте, хочеться буває сказати? Просто все сказати, що ви говорили всім, кожному. Я ж нікому нічого не говорю. Абсолютно, мовчу і все. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They describe repositories that Bragbor had been commissioned to build. What do you mean, Large, magically fortified receptacles. Ranrock recruited others to help me. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journal. A good castle. That? Why does Ranrock care so much about the... He cares about what they... For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent... Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that is determined to take it for God. Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Нормально. Well, yes. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher. What written plans? And why can't you come? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the... Amit and I can do this. I will... Давай, блин, что нам треба быть I невидимым, shall окей. see you soon. Невидимым так невидимым, базара зира. Зира базира. The door is looking at us. Ваши двери не открыть, если ты будешь видимым, эти двери не открыть.
books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Я не знаю, тут треба бути невидимим чи не треба бути невидимим. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Incendiary. Бля, чого я тут один тільки... А, вже появився тут чепуха. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Watch your step round here. Wait a moment. Someone out there? Expelliarmus! That was a little more than I'm used to. I'll get us through this safely, Amit. You have my word. Я троих по стелсу убили, уже хорошо. Двоих, точнее. You're being watched by a door. Revelio. Confringo. Accio. It won't get through as long as we can be seen by that eye. Revelio. Так, я пока что-то не удупляю. Disillusionment. That eye won't see a thing. Descender. Дізель, що там дізель елімінуюча якась? Я не понял, що треба зробити, мені чесно скажу. Це не те заклинання. Окей. Мені якесь треба якесь заклинання, я не розумію яке. Revelio. I don't understand, що треба нажати. Lumos. Accio.
поняття, що тут робити. Я просто не встиг прочитати, що він від мене хоче. Нам яке закляття треба. Це, наверное, не надо. Lumos. Ні, не це. Я не знаю, що нам треба тоді зробити, відповідаю. Хоч убий. А, я понял, подожди, я дебіл. Я тільки зараз замітив ось цей глазик. Я тільки зараз замітив на дверях глазик, пацани. Бачите, який я тупорез? О, бачите, тупее еще тупее, пацаны, тупее еще тупее. Невнимательный до ужаса. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Амир, да, братан, братишечка. Let's take a look around, Armeet. See if we can find any plans. Bound to be plans or a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Хрен знає, куди нам іти. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. We'll get to the bottom of what they've been building down here. Що в мене така чуйка, що я не туди трохи йду, куди треба. Ага. Окей. Пошли тоді далі. Наче правильно йшов. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Давайте сохранимося, тому що я трошки пройшов вже і ще не сохранявся сьогодні. Часик якийсь награв. Подожди, а что? Подожди, снаряжение.
Well, not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Not quite. You are terribly outmatched. Surely you can see that. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Yes, of course. Я понял. Incendio. I wonder if it will. I suspect it must. Я зря сюда иду, у меня стільки вещи, я не можу їх просто взять, да? Да. Увы. Печалька. The boiler activated that handle. See it? Revelio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Ладно, не надо, ну. Пошли, нахер нам не сразу. Я, в принципі, знаю, як їх робити. Я просто можу їх підпалити і все, і бачики бомбоні. I'll be quiet. What was that? Enjoy suffering, do ya? I feel a bit. Let's get it. Power up, wide.
Expelliarmus is here. The best alive to me. Defender. It's me. Expelliarmus. Bombarder. Defender. Defender. Confringer. Expelliarmus. How many of them are there? That should be the last of them, Mommy. Да, ничего сложного пока. Блін, жаль, що нема де продати, я продав би це все вже. Там 5 це двері, блін. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Поехали. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained Неси, for. малий. Собачий Glad you came кіломбони. with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Неси, малий, я теж боюсь, то що зробити. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. Все, ми вийшли. Малий, що ти ссав? Секунець. Сикопіхота, йопте. Сико, піхота, піхота, сико. Ла-ла-ла-ла-ла. Я так понял, вчорашній, судя по тому, що 0 коментів під моїм відосом, під тим, що мені треба, ніхто його не дивився даже до 3 минути. Лол. Потім ви будете мені розказувати, що типа делай відос, там ви даже не написати були, хто подивився. Can we please talk about what just happened? Ну давай, быстріше. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Давай, Your спасибо, secrets are safe with Amit. me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, Давай, пока. Лодгок, здорово. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct.
Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or Що ж вона зробила? but instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Да, це вона. Це жена фіга. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. Не її вбили, уве. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered Він her? так розказує, прикольно, озвучка така. Цього гобліна зараз душевно, він так розказує, реально. Я не розумію, типа, читаю... I don't know. Перевод читаю. Субтитри. Але він так розказує, блін, аж... Мені нравиться. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. Що за інтересне за така в ігрі? Discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of Большая война? Ніфіга собі, даже так. I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Походу, цей гоблін нам спасти жизнь в кінці. Я вангую. От мені так кажуть, що він нас спасе потім в ітогі. Хоча він нас не любить, як то кажуть. Він нас не любить, ну блін, мені кажеться, він нас спасе зараз. Ну не зараз, а потім. Так, ну треба 22 левел, да? 22 левеліще апнуть. Давай Наті. Виконаємо. Блін, Наті як завжди в дупаденці десь знаходиться, блін, осуждаю її. А, нам Hogwarts треба, йопта. Не Hogwarts, а цей. О, я можу прям знаю переміститися, осуждаю. Чи ти, чи що? Пацани.
Пацани, пацани. Пацани, пацани, не порті знаті. Наті. Наті, Натушка, ти де? Опа, ого, тут недалеко бігти, я думав, я ближче. Тут така карта, бачите, ця карта. Вона хоч показує, кажеться, що близько, я телепортнувся, дивіться, як я далеко. Від неї все ж таки я телепортнувся. Тож воно не прям показує, там, не знаю, зум маленький. Трохи більше треба було їм зробити зум, як на мене. Мені показалося, значить. Трохи більше зум треба було зробити. Ну, що поробиш? І так піде. Бачите, тут того міг би телепортнутися, ну ігра не дала мені. So frustrating. Опа, здорова, мама Наті. You wanted to speak with me, mother? Мазафаза. I had hoped to speak with you alone. Нацай. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well Велика газель. you must not meddle in the affairs of dangerous people. Газель. If someone had meddled in Matabilaland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Нахрена нас позвали на So цей кипіш? frustrating. Какая досада. She never listens to me. She Буває. called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animal. Анімак, ти що, аніме чи And що? it is in Аніме the чи це? gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ладно, ну я не хочу. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Такий собі розговор. During that rather awkward conversation. Будь ласка, на це. Вона походу нас тюрилась, йопте. Так, нам опит зададуть чи що? Чи ми просто попозарили і все, типа, камон. Осуждаю. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Осуждаю. Поговорить з Попі. Давайте з Попі, ми з Попі давно не бачились. Так, Попа, Америка, Європа, да? Давайте телепортнемся по берегу. По Шурику телепортнемся, ёпте. Щоб по-бистрому. Так. Так. 3 человека на стриме. Хтось за що на стрімі, не мовчить. Так, леви діз за тупость, спасибо. Спасибо за діз за тупость. Я дуже радий.
Так. Лайкос, як обично, ніхто не ставить. Я не здивований. Кстати, заходило тільки 5 людей. Прикольно. Ладно. Окей, я просто промовчим. Окей. Просто окей. Сьогодні Фортнайтик можна покатати. Там заданки нові вийшли. Либо фіфу, бачимо. Може фіфу, якщо дві побідки зробив, одну програв, дві виграв в відборах. Може фіфу лію катнуть. Побачимо. Сьогодні середа. Сьогодні середа. Так, Поппи. Мэри Поппинс, здорово. Дай безопасности, а что я должен быть в опасности? The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent them. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Snidget, що таке снеджети? О, тут якраз таке є питання. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually вот оно что, Михалыч. Окей. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets. If we had the element of surprise on our side when we saved that dragon. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who Merlin's beard! You're a genius! This... Sounds as if we need to go and talk to the Кентаври нам поможуть? Я думаю, да. Tensions with them are high. Вони хоч нас не видять особо, але я думаю, нам поможуть. Let me think on it. Та що думать? Пішли, блін, з кентавром по базарам. Ці розговори, блін, мені опита ніхера не дають. Пішли, наше там одне із завдання є. З Себастьяном треба побазарити. Я надіюсь, недалеко я до нього. Це просто зум. Фігово, що вони зробили трошки більше зум. Можна було більш точніше телепорти робити. А так, коли ти робиш телепорт, ти думаєш, що ти рядом біля них. А на самом деле ніфіга. Ніфігашеньки. Ніфігашеньки. Exactly, ёпта. Exactly. Ёлы-палы. Так, опять мы приземлились на цьому самому місці, да? Ну далеко? А, ні, дивіться, ще раз нам чотенько приземлилися ми. Давай в крипту зайдемо. Криптовалюту будем зараз делать. Что будем делать вечер, пацаны? Сим-сим откройся, авокадо хедавра, бам! Домой. Пошли по базарам, блин. Своей Пенелопы Круз, ёпта.
I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Мені кажется, що він дуже заходить... Ти... Що за герб? Давайте мені теж інтересно, що таке герб. Мені кажется, він заходить дуже далеко вже. You'd send Anne a crest so that she'd know to meet you. It's... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest. Все, понял, принял. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Давай, блин. Удачи, Себастьян, блин. I very much appreciate. Я думаю, тест получится. Я думаю, мы спасаем цю сестру его. Я пишу тебе ссылку, как будут новости. Окей, базаризирую. Ревелио, блин. А что с тобой с своей херней делать? Я так и не понял, подождите. Может нам треба цю сделать? Нихера, да? Ну и ладно. Так, пацаненки, да? До чого ми прийшли? Шо? Встретитесь с Себастьяном возле шахты Бельведер. У мене така кафешка є, Бельведер. Лол. В городі. Бельведер. Там це даже ресторанчик, даже, я більше скажу. Не кафешка, а ресторанчик. Так і називається Бельведер. Не люблю, коли це воно мене роздражає. У мене такий цей. Мені треба це все поубирати. Не люблю, коли. Я навіть не люблю, коли смс-ки, поняли, в телефоні, наприклад, прийшла якась смс-ки, і там одиничка поки. Одиничка, двойка, мене аж оцей. Аж трясе нахрен. Не знаю, це характер такий, наверное. Я люблю, коли це чотенько, як ви бачите, тут не убрав. Я все одно вернусь, ще раз чекну, отвечаю. Мені не лень, аби воно мене не бісило. Все, имба, бачите, все чётненько сделал, красивенько, все, четко. Пушка, гонка, ракета, бомба, петарда. Пушка, гонка. Revelio. Осуждаю, чепуха. Дамо, щось нагнем терпілича. Ха-ха-ха, лох. Лох. Так, ладно, не суть не в цьому. Єма, що ти завісло, собача ти будка? Заданки. А що ми? Встретитесь з Себастьяном возле шахти Бельведер. Чому я такої місії немає? Де це таке знайти? Давайте мені треба це. Ось, щас. Встретитесь з деком в виручай коменті. Мені треба, як би, трошки...
Де вона? Тут того треба, да? Бачите, тут не можна близько, ну, блін, типа, точечно. Тут воно просто, ну, більш-менш показує там розстояння, якесь там метрів 100-200. І це мінус цієї гри. Мінус цієї гри. Як на мене. Як на мене. Як на мене, як на мене. У мене завдання є, ті з Себастьяном там зустрітися є, а... Йобати. А завдання самого немає, що за бред? Коля, щось либиться. Що ти, Коля, либиться? Настроєння хороше чи що? Осуждаю. Так, поїхала вниз. Поїхала вниз. Де це виручає комната, ябте? Комната виручай, получай. Ці загрузки ці дебільні, що теж роздражають мене, відповідаю. Deke would like to talk with you when you have a moment. Опа, тут апгрейди у нас жорсткі появилися. Осуждаю. Чити чи що? Все, да? Так, давай треба апгрейди спочатку чекнем. Спочатку чекнем апгрейди. У нас рукавиці плюс 49. Плюс 9 точніше. Плюс 9 мінус 6. Так, защита травала урон от всех растений. Ні. Шляпка у нас тоже, да, якась 57. Тут она у нас вроде бы стоит, не? А не. Что на 6? 54, домой. Разрез. Все, нам треба це все продать, в принципі. Всю ненужну дичовню. Всю ненужну дичовню. Так, нам треба за цим, блін, Добі Свободін поговорити. Здорово, Добі. Що хочеш? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Давайте я найду I Тобса. understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Найдите пещеру. Так бы ще не лагало, було б імба. Моментами. Так, карта мира.
Дальше ми сюди не можемо переміститися. Ну, сюди хоч перемістимося. On another adventure, are we? It's like a place right out of a storybook. This must be Tobbs's cave. Так, тут пацани, да? Ще не почувствував бомжа. Incendio. Revelio. Incendio. Пещеру, давай вийдемо в пещеру. Ну йдемо по Топса, блін. Що він живий чи не живий? Найдите Топса. Окей, базарадира. Lumos. Incendio. Tobbs's master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Incendio. Так, тут що тут? А. Arresto momentum. Levioso. Glacius. Levioso. Arresto momentum. Поведіть паучков. Я пішов повеліть пауков чи що? Revelio. Confringo. Повеліть пауков чи що? Defendo. Expelliarmus. Bombarda. Та якщо там тупик, то це хорошо. Ого, там паучище єма, ви бачили, який там паук? Я вже стиканув, якщо чесно. Єма, там паучара, блін. Зараз буде драка. Looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Це маленькі паучки, я їх не боюсь, а там здорові будуть. Incendio. Bombarda. Incendio. Glacius. Arresto momentum. Levioso. Incendio.
Домой. Доказал, что не терпела. Incendio. Protego. 8 legs is simple. Цвіточки якісь ростуть. Та хто б це де? Щоб така жорстка драка з цим здоровим паучерою. Я надіюсь, він мені не вломить люлей. Шанси великі, що він мені вломить. Блін, в мене все фул, мені треба буде все попродавати, ба сходить. Тобі все фул. Нема з одного удара, да? That didn't sound particularly reassuring. Incendio. Confringo. Ненавижу пауків. Особливо їхні, а цю ще, блін, як вам називається. Паутину гребану. Єма. Якийсь кокон. Єма! Диви, який ух ти. Гетін, куди ти взявся, блін? Ugh. Shame you're so foul. Фігово, що не може на присідки ходити швидше. Incendio. Confringo. Oh no.
I have a feeling that house elf is Tobbs. Если видите тело Тобса, значит большой паук оказался слишком силен. Тобс подвел вас, если сложил такое наказание. Тобс чувствует слабость, хочет спать. Тобсу нужно. Блин, печально. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Осуждаю, блин. Bombarda. Incendiary. Осуждаю, блин. Тобс живый. Тобс должен быть жить. Что, Дрилли сдох? Пиздец. Як вийти отсюда? That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Да, ти прав, Гаррі Поттер, ти прав. Печаль! Печаль, Тобс умер. Тупо дизуха. Дизмораль. ГГ. ГГВП. Так, тетя з дороги, я біжу, що не бачиш? Що? Ці загрузки мені так надоїли, чесно скажу. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Давай, блин, десь. Wait. Блин, я так і не апну. Осуждаю, мені треба ще щось виповнити, щоб апну 22-й. Бредятина, отвечаю. Тупо бредятина. Сейчас приду. Короче.
Що задання? Я так не люблю побочки ці виповняти. Так же ж не люблю ці побочки виконувати. Поговоріть з деком в своїй комнаті. О, з ним треба поговорити, окей, ні слова більше. О, у мене якісь нові здання появилось, отлично. Все, тут все, да. Ладно, колекції потім оберемо. Давай з Деком поговоримо. Дек! Ти де? Like to speak with you when you have a moment. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft. Блін, опять якусь фільм треба шукати, блін. Як мене ненавижу, блін. Купіть магічний рецепт загона для розведення. Нормас, заодно и два в одном сделаю. Попродаю все и куплю. Имбан. Я когда вижу эти дополнялки, это такие кончено дичь эти дополнялки. Я не знаю, як для вас, но для меня я их просто ненавиджу. Does it get any more cozy than Hogsmeade? It's always nice to see a familiar face. Let's look at what we have, shall we? Сначала я продам то, что мне надо.
Що мені треба купити, пацани, я вже забув щас. Так, купіть магічний рецепт. Тебе теж. Купіть магічний рецепт загона для розведення. Опа, ого, ніфіга косара стоїть, що так дорого. Now we can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Ніфіга, чити, так можна було? Осуждаю. Давай чекнем, що зверху є тоді. Mine now, dummy guys. Ма, тут сундучок. Сундучок не цікавий, я поняв. Так, давай обратно до Hogwarts. Так надоело туди-сюди бігати. Це така діч. Трохи тупо. Мене обісить так, я ненавижу, коли ти тупо бігаєш туди-сюди, 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 туди-сюди. Роздражає до такої степені. Ці левелапа так тяжело, блін. Что левела вообще не апается. Побочки ці кончені виконую, блін. По 1000 раз, блін. Осуждаю. Перша заставка цього екрану, я вже наїзусь вивчив. Могли ж основи обновити, типа? Одно і то же, одно і то же, одно і то же. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Виручай комната сама решает, да? Да, виручай комната сама решает, да. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Наколдуйте загон для разведения. Як? Алло. Як його наколдувати? Як наколдувати цю діч, алло? Тут я вже, тут я що-то не одупляю, як це делать. Це я понял, тільки як його создати, на яку кнопку жать? Я вообще не I don't understand. Наколдуйте загон для розведення. Треба загуглити. Я не шарю, сразу скажу. Наколдуйте загон для розведення. Так, чел... У мене тут якийсь відосик коротенький, нема, да? 15 хвилин.
Здесь чувак. Свет, чтобы Hogwarts, чем ему несказанно повезло. А вот друзья так не скажешь. Перемотай. А что, взрыв делся вам. Вот в моем средне хорошем ПК. Я вообще не понимаю, нема нормального видосика. Добро пожаловать. Подожди, як он называется? Наколдуйте закон для разведения. Наколдуйте закон для разведения Хогвартса. Короче, одного. Я понял, пошли сюда. Раз, заберем. Все хорошо. Спеши, я с тобой поговорю. Я с тобой поговорю чуть попозже, Дик. Магические схемы загона, варианты свиты. Точно? Точно. Фигурус. Release them into the... Settle yourself. Болото, всякие приколы. Этих виварий с созданным законом. В каком теперь у нас есть идеальное место для фестралов? Так, прожидається загон. Я не знаю, де я ділав стол для звірей. Якби я знав би, я б не зробив, я без поняття де це. Здрасте. В каком тебе у нас есть? Ух ты ж как. О, жир. Ой, спасибо. Ой, вы умнички. Боже, они мне дам... Болото. Всякие приколюхи. Так, давай. Нам необходимо... Это нам необходимо... Я вже забув, як це робити, чесно скажу.
Так, як цих петухов, щоб вони спалювались? Так, голубки, давайте, займайтесь ділами. Як вас заставили займатися ділами? Це самка чи самець? Це він? А, це голубятня, значить. А як знайти мені... А подожди, ні, подожди, це... Вони разні, а як їх... Щоб вони шукались уже. Давайте, соображайте, пацани. Ну, думай же ж. Подожди, там чувак щось показував. Та щас чекну туторіал, що я тупашу. Фестиваль тут один, значит мы пройдем все болото, всякие. Так, есть. Фестиваль тут один, значит мы пройдем сюда. Слушай, а тут еще, значит, каких можно твари выпускать. Мне нужно забрать блоквест. Подожди, я немножко запутался. Это компетентен веб. Точно. Да, давай. Это банда Племамбы. Две минуты 56 секунд. Ох, поспешил. Ладно. Поглотили. Магию поглотили, и это хорошо. Ма, чела 30 левела, матики 22. Здрасте. Подожди. Новая комната у нас здесь. Хорошо. Щас, подожди. Як їх сюда, блін? А ну, голубки, йдіть, блін. Ти куди, мразь? Домой, в будку! А, він не контриться. Єма, як їх цих... Боже, нахіра мені така кончена місія, мені срать на це все! Вентиляция, да, кстати, можно переселить. Две минуты 56 секунд. Що, а як в нього так... У нього двері якісь закрилися? Що він нажав, щоб двері за нього закрилися? От воно що. Так, що далі робити? Єма, що до 30 минут сидиш ждать, як воно, як ці собакчики бомбоні, чи що? Після гоните нахер.
Ух, поспешил, ладно. Давай тогда здесь построим. Да, давай построим здесь. Мне необходимо здесь Параша, ігра, боже, яка параша. Встретись с Себастьяном возле шахты Бельведер. Після 27 минут ще це ще й реальне время, ви що гоните нахер, пацани, блін. Розробнички вообще звірі, блін. Ще й реальне время, блін, 29 минут. Осуждаю. Осуждаю. Clever. How offensive. Здорово. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show you how to improve casting Alahomora. Where should I look for more demiguise Да, мне их шукать, согласен. All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Скільки дам цьому підху 4 дав, да? Ще треба 5. Revelio. Alahomora. Alahomora. Revelio. Тут одна тільки двір, да?
Revelio. Левел 2. У мене якесь завдання відкрилося, кстати. Що за це? А, все. Поїхали. Спочатку виконувати те, а потім те. О, чи названо, ми тут рядом. Потім народиться цей, блін, дикобразик, ми його, типа, це роди приймемо. І все, і чи зразу. How inconvenient travel was before. Що там базариш? Алохамора, ёпта. Там гумани, тихо, 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 shift. I thought my owl might pique your interest. Давай, Себастьян. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this out. Do you think there's a connection to the... I've no idea, but perhaps they're searching. We need to see what they're doing, but let's not draw their... Very well. After you. It must remain unseen. Я думаю, це було незаметно, да, пацани? There they are up ahead. I'll let you lead. Я їх, в принципі, всіх все одного розкатаю, мені как би похер. Я їх все одно всіх соляного розвалю. Ладно, це... Давайте... Поехали! Авокадо кедабра! Я ж говорю, вони Альошка проти мене. Так, пацаны, подождите. Это мантии нормальный, да? Ладно, брешу. Імба, дивіться, який я солідний хлопець, ні?
Вот я сохранився. Я дуже багато часу награв, осуждаю. Я думав, вона коротше буде. Ну я, блін, побочки виконую, ці не нужні, їх ненавиджу виконувати. Дуже багато побочок виконую. I'll be quiet. This is going well. We make a good team. We do it. Неплохо, бо тому що вони для мене бомжи, йопта. Я їх не чувствую. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Why am I always on patrol? It's a waste of my skill. Incendio! Confringo! I won't. Confringo! Revelio. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Извиняй, не бери. Я не ожидав. Revelio. Одійди, дуринда, щас опять рване. Скажу чесно, я не ожидав, що був взрив. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Revelio. Давай, шахта Бельведер. Такий ресторанчик у нас є в городі. Бельведер. Це там чисто для багатих. Feels like I've been at this for hours. Прийшли розвалювати бомжей, тому що вони... For better or for worse, we're in. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Incendio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Confringo. I won't rest until I will make you pay. Confringo. Expelliarmus. Ще не почувствував, да? Бомжатня. Too many. They definitely think there's something here they want. А мене на фул, да? Incendio. That ledge is awfully high. Any ideas?
Accio. Wingardium Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing choices, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Confringo! Отлично. Incendio! That bridge has seen better days. Reparo. Так, мы сейчас сюда сходим. Сначала сюда сходим. Забираем тут, что есть. Понятно. Я... Вообще не... Да, тут гоблины подохли. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Тут дуже багато гоблінів передохло. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Incendio. Имба. Так наш дикобразик там вже родився, то цікаве ім'я. We've still not seen a single rune. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I Ну not... все, пошли файтиться. One less human. Rather unwise. I work best. You are postponing the inevitable. I will make you. We're not finished yet. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Confringo. Bombarda. Expelliarmus.
Пішли домой, бомжей вообще не почувствовал. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty was so young for. Bombarder. Incendio. Symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Давайте. Incendio. Accio. Guardian Leviosa. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Incendio. Glacius. Arresto momentum. Incendio. Revelio. These rooms must be connected somehow. Wasn't expecting that. Пошли тараторить, родной. Revelio. Incendio. Arresto momentum. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Так що ми знайшли, дальше що? Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Мені інтересно, що як туди попасти? Confringo. Defenders. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Leviosa. Arresto momentum. Себастьян, ти де, блін? А де Себастьян? Revelio. Куди він ушов? Де цей клоун дівся? А, все. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and... This is all rather baffling. Let's take... This place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless... А, от воно що, Михайлович. І тепер в криптовалюту зараз зайдемо, все, і чиназен. І Санечка ригаєш, Санечка танцюєш. Санечка плюєшся, Санечка пердиш. Треба подивитися, скільки людей заходило на стрім. Було чоловік 5, зараз чоловік 10 є? 12. Кайф. Найс. От души, пацаны. Хоть бы зашли для приличия, просто зашли. Не хочется сидеть, не сидеть, базаразира. Просто зайти, тяжело? Ну ладно. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Поговорите с Себастьяном, блин, задубал ты, блин. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Should we head there now? Why? All this... Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know
goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. No, Sebastian, I haven't. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to Unbelievable. Обовеліво було, чуєш, блін? Ти що, офігел, блін? Пошли, провідаємо нашого Гаррі Поттера, блін, Джер Гаррі Поттера, блін. Нашого, блін, Мінотавра народився там, чи що, я буду завершати стрім. Так, заходило тільки раз, 2 чоловіка. Імба. Найс. Даже тупо ніхто не зайшов просто так зайти, щоб зайти, написати привіт і уйти. Клас. От душі, пацани. Я дуже радий. Я дуже радий. Дуже приємно, йопте. Зато як грати нахрен, то всі заходять. Осуждаю. Я отак удивляюся, наче це перший раз. Так же було завжди і буде завжди. Уви. Ще 5 минут осталось, ніфіга себе. Все шепять. Я думаю, прошло уже так 30 минут. Оказывается, фигушки, да? Фигулечки. Получите 23 левел. Ема, яким образом почали його получить? Чого так тяжело левела прокачується? Поначалу якось було быстро, а зараз так довго прокачується. Де сюди виход, йопта? Ти можеш в воді ускорятися, клоун? Мені треба це все купити. Так, що наш, горбоконик народився чи ні? 2 минути 23 секунди, осуждаю. Здорово. Которую видят только те, кто познал смерть. Привет, привет.
Так, через минуту ми поки це. Раз ми тут, давайте зробимо ще одну діч. Так, наш Гіппократ зараз народиться, осуждаю. Імба, неплохо я так прокачався вже, як на мене. Куди мені знати? До мене що, хтось зайшов чи що? Ти ще не бачив, до мене заходило 2 чоловіка ціле. До мене що, хтось заходить чи що? Фул стрім в соло сижу, як дебіл, сам з собою розмовляю нахер. Зато як в Fortnite хочете грати або в CS:GO, пацани тут так тут залітають. Я несу радость, а ты? А я, блядь, шо, БПЛА нахуй тягну. Шо я нахуй? Так, 21 секунду він не народиться. Сім, 6, 5. А ну нам покажуть, як він народиться чи ні? Це він є, це він. Один завершить, все. Імба. А, це вон мамаша, все, синок. Revelio. Тварь пока не готова. В смысле не готова нахер? Все, неба, плюс заданка. Пошли по базарам. Подожди, Шмакодявич, ты тоже мне даешь щось? Что такие шустрый, а? Все, имба. Так, у нас конячка нова народилася. Понимаю, играем в Гарри Поттера, вирішуємо, спаруємо коняк. Це уровень ігри, да? Подожди, де фістал? Не фістал, а цей, блін. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be.
when Deke hesitated to climb up the cliff as ordered. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his... Deke suspects the Phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could... Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs... What a horrible tale, Deke. Deke has only told Professor Weasley that story. Deke often wonders what became of that. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Имба. Димаш, 23 левел, апать, осуждаю. Так, ладно, на цьому помоечку чуть закриваємо, потому що я втомився вже грати, дерьмище. Свіна почта якась прийшла, мені давай чекну, блін, письма. Ля-ля-ля-ля-ля, почитали ми, ля-ля-ля, почитали ми. Задання у нас якісь появилось нові, ага, все, окей. Це все завтра почини. Все, до вечора. Проти чого вони мітингують? Я думаю, ти розумієш, проти чого вони мітингують. Ладно, все, всім спасибо, всім пока. Спасибо, що ніхто не заходив. Покидова. До вечора. От души.